episode of the Purple Playroom. It's the show about sex because if it's about sex, we're talking about it. My name is Ross and I am one of your hosts on this amazing show. We are doing things a little bit differently today. You may notice we're not at home at Gabs FM studios. We actually happen to be hosted today by a beautiful restaurant in Block 5, Gaborone. It's called Treehouse, a special place to host a special conversation with a special lady. But let me introduce my co-host first. My name is Cathy Malejane, and I like to tell people that I'm #CuriousCath because I have so very many questions. But as we sit down on this edition of the Purple Playroom, we're having a very, very important conversation. We're sitting down with an HIV/AIDS activist. She's also a motivational speaker, and we're going to be having conversations that we think matter and are highly relevant. Our guest goes by the name Boikobo, Kenosi, and we're going to be looking at how an HIV diagnosis can pretty much change the direction of your life and alter your destiny, basically. And so looking at how, we've been talking about sex and sex education, what that means and how that affects you. So let me get straight into it and let me throw it to her. Be a very good afternoon to you and welcome to the Purple Playroom. And by the way, we are live on Facebook, so we will be opening up for you to engage with us as we love for you to do. So make sure you check out the Gabs FM Facebook page, coming to you live and direct. We're normally on air on Gabs FM every Tuesday from 10 to 12. But like we said, it's a special edition this particular week. Getting straight into it, Boikobo, I think let's start off with just getting to understand how did you get to wear the hats that you are wearing and do what I think is very superhero type of work that you're doing. Like introduce 2 minutes. Emma. I'm Kenosi, I'm a survivor. I'm a community educator. I'm a mother. I'm an activist. I've been living with HIV for 26 years now. On ARVs for 17 years. So I did this HIV activism because it was so hard for me. I got infected when HIV when ARVs were not even introduced in Botswana. So this whole thing. I was trying to heal. The professionals are psyche, they were doing their best, but I was failing to accept myself. So tell us, you said you found out you had HIV back in those days. HIV/AIDS. Let's talk about how you actually found out that you were HIV positive. Talk to us about that moment, what it did to you emotionally. An activist because so what was wrong with your emotions? What did that do to your emotions? And how did it affect your sense of trust? You were in a relationship at the time. Tell us a little bit about that. It was hard because it was my first relationship, I broke my virginity. I broke my virginity and got HIV in return, Because 2001. I broke my virginity in 1999. Oh, okay. Yes. So he was the same man who broke my virginity and who went on since then. So 2001, I missed my period. Then I knew what I have been doing it. And I just went straight to the hospital to check. And I guess PMTCT was newly introduced. And I know what I can say. And I gave a form 5. I mean, I donate for drinking the biscuits, I guess. Yes. So, but I just did it for them. yeah. So I can specific I guess I can tanya badra test when HIV. One of the first clients
ka PMTCT. And by the way, PMTCT is prevention of mother to child transmission. So after you find out you're pregnant, they say to you, okay, just check if you need to get on this program, Yeah. which is why I will check out are you HIV positive or not. So with that confidence, ke ile kwa ke na le that confident when ke itseng gore tota ke ntse ke itlhokometse mme ebile I did that with only one person. Yes, yes. That whole thing. Yes. But the next thing is go hospital ward. So it wasn't easy. No go le thata batho mo no go le thata go se motho kana na kwa teng mo dipatala mo ne ro tsama no bona batho ba gore di diapers na tsone solution. Yes. But ba swa ba ela ka dintsi mo machine and water style. So, you have been in a relationship with the same person for 2 years. Multiple concurrent partners, so to speak. But now here you are in a relationship with someone what then did that do to the relationship? This is what has happened. HIV. How did that conversation go? They wanted to call my parents, my family. So I was 20. You were 20. Yeah. So I got the next Sabbath by engage my family. Ke sa re le gore go ba kanja se tshego kana ba reng gore ke feel gore ke ba disappointile go setse go le enough mme gape ke ke khomotsa gore life ke le pregnant no one is a blessing but ne ka ba kopa gore ba letsene so they called my partner so my partner never showed up mme ke ntse ke ba kopa gore le ska la letsa basadi pele ya mampele I was admitted for 5 or 6 days somewhere there until I was released from the hospital. I get almost patala. Can na yo get a marker? He the whole 5 or 6 days for. He ended up switching off his phone, so it was hard, Niki feel like though Elena Adriana, but Niki feel like when I got why it's who can what like so I guess almost patella. That whole bukite bole ba wela mo gona e be ke akanya ma ke tlhamallela ke go gena cause ke na ka mpolelang gore sentle ke ngontsa okay be ke akwa ke tsana go gena ke tsana kwa as if what I was going through was not enough only to find him sleeping with another lady yo ha ke na la ile matla wa bona e be ke ikgoga ke nna o ke a go goroga kwa lapeng ba akanyang gore ke simotse go itaola ya nne ke simotse go lla dinageng wa bona ka ro salotsa ke sale ke 5 or 6 days ka ntwe no mo spatela na ke mo spatela so I ke tsana ke tlhamalla go bedroom ya ka ke a robala because I was going mosadi mogolo a batla re di poa ke ba itse basadi ba go ba tsana mosadi mogolo le itse re ke sana le one energy ya go mo heto gore le ha ba ka nkomanya ba nkomanya so it wasn't an easy thing go gore ke a tlhaloganya le ha motho a tla go ona nthara ke kgone go amogela seemo se because nna ke tsamaile mo go sone ke kgona go mo tlhaloganya botoka mme hela HIV ya nowadays e botoka thata go na le e ke tsene mo go yena na go ena I was young no ARVs no nothing but I pulled through go itlhela gona and what I can tell ba tsona go lapeng ke go bara kere le ha ke nile 26 years ke na le mogareo ke ikita se huba gore mogare wa ka ke nile selfish ka one ha ke sengo ka tsatsi le peke o share lot mo sa re le be ke ipela gona mo di motso ke sene ke na le tsone ke lwa le tsone go itlhella ke hitla ke lente I want to speak more to that Cathy to that final conversation eunileng lone le motho wa gago gore ra etso kana se mo kise by the time le tla go kopana kana we last to ba phone leng garitse but when that final conversation happened was it easy for him to admit at the time gore ke dirile jana e bile ke ne ke ntse ke itse okay ga ke sena go tswa go wena kwa ke khela gore bese le motho a mme e be ke tlamala ke re ka kwa lapeng for the first time a batla kwa lapeng yes ha ke le kwa lapeng ke le mo roomeng ke re bese ke utlwa kolo ya go eduma
because I agree diveno is ordinary mo duma tsone but then I no se tsona le mathata a leng teng go no ho mosadi mo la sna go man then I had to rush to him ke swa ka bona go mo ke iting ya go kopana le ene gore ke khule bogale bole pele bo se ka batla ba tswela bo iragala cause ne ke batla go bua le ene Yeah. that's when he go bua and he just said I knew I know. Was It's this only the that- first time o bua le ene since you had found out your status? Yes. O no ise o buile le ene the whole time o le ko sepatala? I ke sena go e fanda be ke admita mo hospital. So ke tswa go tswa mo hospital e le gone I ke nna ke ntse ke tshela ke se tsora ke na le mogare. So ke ga go ra re ke ne ke itse ne ke tshaba. Emma. That's what he said. And the worst part go le go mo ileng gore le gona ke pala ke go tlhaloganya. Nna go tsise botlhoko and ne ke fila botoka mme ke na le ene. Wa bona. Yeah. Go itlhelana go irileng la ke fila gore I don't want this anymore. Ke mo re go bitsang re re the cure and the cause. Yeah, the same person who causes you pain sometimes is the person who can Make it feel a little Yeah. bit better. I want to come to something that you spoke about because in those times it was every weekend there was somebody who we were losing because of AIDS at that time. Even during the week, I want to just get your insight on Kanya gender. To say, do you think society is a little bit harsher on bomme as compared to men with regards to especially HIV/AIDS? Kana bo mme ke batho ba tshabelang ke dilo tse dintsi re ka gakologela hela gore re tle be re le hale re le bo mme re tlhakanetse dikobo le bo rre go be fela matsatsi ke nna ke yang go nna moimana ke le nosi o se bo simolla gona hale o le rre o tlhakanetse dikobo le nne all of whatever se se dirang mo tlhakanelo dikobo se tswela sentse sa go nne sotlhe go gore rona bo mme re bo ke re DMS and ke batla go le ra kere kana ha mo botshelong ha o sa ikamogela le nna ne ke sa ikamogela ga ke ntse ke fila gore discrimination e ntsi thata wa bona ka gore ke palelwa ke go ikamogela nna self acceptance ke one e kgonang go thusa gore dilo tse dingwe di hele wa bona and ke mme hela discrimination re bona mo go gore e shiftela ka go bomme le bomme ke rona le re nna re kopa bomme gore be go testa bo re le go tsena ba batle go tsena re ha go testa o tsa ba itesta ka mosadi yes and go mo hela mo nna ke dumela gore go ka hediswa yone kganya ya kgethollo ya bomme gender yenyenyeng ke rona bomme ana rona bomme ke rona ba re ka bang borre ke rona sengwe le sengwe se mo go rona mme kana ke thari ya setšhaba go bolelwa ruri cause mme o controla sengwe se ga se batle go nna le ngwana mme o dira gore a se ka nna le ngwana and mme ga sa batle gore mogare o wana mme ke ena ka tswelang a dira re tshwara tipa ka ga bogaleng and ga ke itse mme hela kgang yone ya gore re leba bomme thata e teng ya diragala and mme rona bomme ke rona ba re ka e kgannang gore e diragale ka e diragalang ka teng ka re bue ka ditlhong tseo then be gore you already have shame ya gore hey kana yaanong I've been infected by this man go tlile jang gore gongwe yaanong o kgone go a go bega kgang ya teng ko lapeng because already ne ba setse ba sa rate kgang ya gore o kgona go lalanegeng o irang sennane after how long did it take you to be able to sit down le mosadi mogolo o mora gore maitsho se mo kise after a very long time because mothelong ke leng ka mosebetsela ka ne ke gwa ne le my sister mme be ke mo kopa gore a se ka bolela ope na itse hela an support hela ena itse but family ntse re le ba ga ke bona ke tswela ke bona gore nya mme ha e ka re ke tla ikamogela nyana that's when I sat them down e ke bua le bona yeah how long did that take dingwaga not kgwedi mme la ntlha ne ke sa ba bolele mme ne e rile ke simolla go tsaya di-ARV ka 2009 ke di simolotsa ka 2009 ke tshwere ka mogare be ke nna 10 years ke itlhokometse hela ke tswa go di simolla ka 2009 then ha ke di simolla ne ke nna ke tsaya lebotlele le ke le baela mo sitting room ke nna ne ke batla gore ba bone ke ba boleletse mme ke dumela gore ke ba boleletse ba ntse ba itse gore go diragalang okay I actually want to go back a little bit to just finding out gore kana dikganne di le pedi go fa
go na le kgang ya gore there's HIV and then there's kgang ya gore ngwana o mo tseleng. Now, especially more so that you are now officially on the PMTCT program, ke batla go itse gore o kgonne go fitlha jang, or how did you maneuver that during that time when you are now having a baby? And also, let's talk a little bit about the relationship, because I believe ga go a fela for you actually continued with your partner at the time. PMTCT kana AZT ne ke tlele mo bane ne le sirapa ke rena ke khona go tsa pilisi ya teng hela ntse ke hitlana. Okay. But after birth kana AZT we PMTCT ne go ha go tlhela o belega after pelegi ne la ngwana. Oh, okay. Yo, so kana this trick is rona ha re santsane re le banana, I had to like ba bolela gore nna mabela a me ga so much. And it was hard kana go tlhoka go ikalamogela tota hela ke rata ke re batho ke re ga se go mo go bonolo because ne ke sa bereki ne ke tsela ka HIV ke na le ngwana o tshwantseng go anya ene go tlhoka go ikamogela ne go mpalisa gore ke irang ke go tsaya mashiko tleliniking and ne ke tshwantse go bona gore ke dirang gore ngwana ke ano mashi because kana ga ona le motho o kgonang go taboga le basadi o US le ka tja a go support wa bona o tla ba le ko le basadi ba gago ko and wena o tlo bo la hona le ngwana. But the system ke mmoleletse na make sure gore ke tlhoke mashi ka gore ke mmoleletse nnete gore kana I'm going through this. So yone ya sirape a ke re ba go batho ha ba ka ke ba ela tlhogo to bonetse mo le mo kana wa ngwana o se le motsetsi o no sa ngwana phakela obviously make sure gore mo no sa go sna o pega ntse o ba mo droping ya gago ga gona o ka go setshanga bona go tsamaile yalo le baka le lelele go itlhelela. Me ka itumela gore la hane di ARV di so ka kgona go tshola ngwana o free from HIV. This is a conversation that we're having on the Purple Playroom. Very interesting and long overdue. Talking about HIV and AIDS, living with a diagnosis, sitting here with a woman who calls herself a survivor, and we believe that she is Boikobo, Kenosi. Something that a lot of us think that we understand HIV, but very few of us have actually had lived experiences. So somebody is sitting here today with us who has not only been there, but survived it and built a life beyond it. Masa, who is our content producer, has taken the time to go out into the streets and talk to the people about how they feel about topics surrounding HIV and AIDS, and we can skip over to her so you can hear what those people had to say. You believe in festive flings? No, I do not. Okay. And why is that? Because I believe in love. I'm more of a lover girl. Like, I believe in being with like one person at a time, and if I'm gonna be with the person, it should be like consistent and long term. Okay. And then the other thing is, how do you engage in testing, like going for regular testing? I do it every 3 months. So I just up and go every 3 months and I just go and test. Yeah. Do you believe in festive flings? Personally, no, but I know people just want to have a good time, so do what you gotta do, you know. But yeah, on my side, no. So generally speaking, how do you engage in testing for STDs or STIs and overall looking after your sexual well-being? So obviously the most important thing is to protect. Just believing in someone not being sick is not the right way to go it. That's what I personally think. And then on my end, I test every 3 months, depending on whether I'm in any sexual or romantic relationship. Okay, yeah. Welcome back to this edition of the Purple Playroom. We've said it's a very special one, and one of the reasons it's special is not only the conversation are we having is very important and integral to conversations around sex, but also a huge shout out to Treehouse, based right here in Block 5, who have hosted us so very graciously this afternoon. My name is Cathy Malejane, and we never have these conversations by ourselves. I'm always with my very good friend, WolfLikeRoss
sex. But today's conversation has to do with HIV/AIDS, and we do have B in the house talking to us about what happened, what her journey looked like, and what the story has been for her. Now, we're just coming out of the festive season, and we know that is a time that people tend to be very casual about what is called festive flings. Apparently, there are things called December boyfriends. I didn't know about all of this, but apparently it's a whole thing. And I want to believe when we get into holidays and, Valentine's Day is just around the corner, there seems to be this looseness that happens, this casualness to it. B, I actually want to throw this to you and say, have you seen this for yourself? Holiday, especially festive, it's almost as if we take our sexual behavior and we just get so loose and comfortable with it. I'd like you to talk a little bit to that. Emma, especially the holidays, it's festive. Hey, very festive. Batho ba lebala ga ba akanya. Excitement e la bonedi e ba tlhakanya ditlhogo. Ke so bona nako ntsi di statistics re morago hela ga festive e be di supa dipalo tse dintšha tsa HIV. Kana re tshwantse re tlhaloganya gore ga o sa test mogare wena ke yena e bile o boreng go gaisa batho botlhe. Ka gore tlo se itse status sa gago and mogare o sa controlling o bogale. O bogale hela o re ana o tsena ngwana o mongwe. So ke rata ke bua le bazona gore kana go mo go wena gore o batla eng, whether positive or negative. Yeah. Gore go tlhoka mogare ga gago o go sireletsa go le kae. Wena o tshelang ka mogare wa gago o sireletsa go le kae gore o ska tsena ene o morang gore wa morata. You can't love someone and hurt him or hurt her. No. I actually want to just get you to give your advice on that one, with regards to relationships and getting tested, and also talking about your status, to say, what would you advise? Should we now, when we meet people, be like, or if you already know your status, do you do that right from the beginning, or do you wait, Hello, my name is Ross, I'm HIV positive. Kana we amanyana gore Kana go tswa mo wena kana thuto ka HIV and AIDS mo Botswana ya dirwa and enough. Ya dirwa and enough. Ga e tshwanela rona nako le go sena thuto a teng. Gompieno mo ke dumelang gore thuto e gongwe le gongwe le rona hela re dira without being paid gore o ga kolle motho. Khakoleng ka e ba hanyela ka nna khutshwana gore pele ga o tsena mo relationshiping hanga ka tswa ka South Africa ke sena passport. Yes. Why can't you just make yourself gore le nne le passport ya tlhakanelo diko before that ke gone mo ka go tsang dilo tse dintsi tse di diragalang. Ka gore ga ke itse gore ba batla eng mme hela thuto e teng kana Batswana especially rona bonne ga re tsebe mogare wa HIV re tsaba boimana go ga teng go ra gore. That's very true. And I think we were going to talk about this later on in the conversation, but we can bring it up now. Dithuto, mogare wa HIV wa itsege mo Botswana because at some point we were dealing with an epidemic. Tota, re mogae o ile a re thusa thata with that, but we had the campaign tsa go tshwana le bo WeCheck na kwa teng. ABC, abstain, be faithful, condomize. 100%. There was a time where those campaigns were very strong. Gompieno ga re ka kera re gona le campaign hela e robuste e rutang batho ka mogare wa HIV and AIDS. Do you think that's affecting ba ba bitsa ba re Gen Z gompieno, ma 2000 ba ileng gore tota ba godile ba sa bone batho ba bolawa ke mogare wa HIV ga ba bona epidemic ya HIV. So do you think that's one of the reasons why gompieno ka re di infection di a spike is because one ga gona dithuto and two ga ba bona mogare o bola batho ba malwa ba bone. Thank you ma for that. Gongwe ke rata ke e beyana kana ga gongwe ra khona go ikla re dirisitse di public figure gore ba dire go mo eleng gore they have never experienced it. Yeah. And how's the experience a golo wa go bua ka gone go le light kana go le limited. Yeah. Ga o tla ha o itse
boteng go tswa go mo go tswang teng modi wa gone le di-emotion tsa gone o bo letlelwa gore nna ha o dire campaign o buele batho ba ba go itseng ebile ba tla go tlhaloganya gore no ntse jang ka nako ele wa kgona yang wa hitlhella ha o leng teng ha jang and gore a se ke le kang go se bua ke gore sengwe sengwe re le ka go se quota e be re se neela motho e leng gore ga se itse hela ene deeply kuri tse dintseng ya la go di tlhokana la gona le ene public he can work in hand le motho e leng gore he knows that exactly wa ntlhaloganya because ikhle go thusa botlhokwa ga ka ela tlhoko this year ka is last year ka is day there was no one wa activist HIV ne go diriswa batho ba selehela ko and go khona go thusa botlhokwa gore le rona ba ileng gore le ke be le ira gore batswana ba re utlwe ka lona le khona go lebalela mo eleng gore be re ka di31 buso motho ba go letsare ka pare ka moso bo le mo studio gore ka ra pha di mo batho ra bo re dirisa di emotions tsa rona so ha go tswa letsela ka gore is the bo batla gore re dire campaign ya motho ke rata ke bua di journalist na respect journalists tsa rona because le go la rona gore le utlwale ya bo le bana ba ba direleng and ke batla gore re go dire re itse gore ke nnetlanele gore tshwantse go nna teng botshelo botlhe gore re direla botshelo botlhe gore bone ma 2000 tsa rona ba thata go utlwa bananyana e seng ka di 1 tsa December hell I love that you are doing it now and ke rata ke le leboga Rose le Cathy ke le leboga for this and ke dumela gore ga le ka tswalla le go dira bone bananyana bone ba rona ba because bana ba kana ba boi ga ba boi mo eleng gore megare e gonana re bona go go bone ile bana ba dikolo ba santse ba le go di junareng ba le go di like you're saying bona ba sa ba buimana hela bananyana ba rata di iPhone ba tle ba tsamaya go ratana le ntate mogolo go ntle ga ba sabe nako e ba tswang ka sena go tsa iPhone ko reng o le relationship ya bone hela o soka ka eng ka mogare o belang wa sa witse nako ha tsela gore she has found herself o tla ba batla go irang go ratana le age mate ya go sekolo that's when a go monela mogare according to me ke lemoga gore mogaro yano ka gore o gola mo baneng tsatsi every week bana ba dingwaga tsa 18 to 24 ba tshwara ka mogaro o montse and go tsa botlhoko gore bogologolo ne go te bagolo ba ikhaswa madi ka bana gore mogaro o tlonyelle gompieno bana ke bona ba tsenya bagolo mogare le bana ba banyenyane bona ba di age mate tsa bona and ra go hetsa go mo jang ka go dira tsone di ga ke dire go ka bidio go teng ke lebetse dinala go lentsa metsi mme ha re ka dira tsone dio tsa ra engage bone bana ba gongwe re ka khona because kana HIV is not all about gore o ne le di multiple concurrent relationship o no le majalo go ikela o sa dire dio sentle o nile le I've never done that but I had HIV yes one clock Actually come to something that you said because you didn't disclosing now to a family and even becoming an activist was part of your thing. I'd like you to talk to somebody or perhaps just talk us through but what did it take and then also not just your family but the nation, right? And the work that you've been doing. You can still probably se jang gonne jang gore o tlo khona go ikamogela kana gore o tlo khona go ikamogela ha gongwe ke itemogetse gape gore why ne ke batla re o le hela ne ke palo go tsena mo relationship engwe because of my status wa bona and ka le ka tsetso ke tseneng ka di khona mme ha le ke ntse ke ipolela gore o montsha o ngwana o mo go nna ke a go dira sengwe sengwe gore ke ska gore ga go batla go ikekanyetsa o le nosi because ha ba kanyetsa motho mongwe ga o ka tswa wa anamisa go ga gago magare wa gago so nna ke rata ke re ba tsona go ntle ka gore o ska tshaba go hila because magare ene mentšhe bangwe bo ba itse gore ba tshela ka magare obviously tlo bo tshela ka magare bo emisa dipidisi ga o di emisa magare o lo irang o bounce back o nna bogale and wa go irang wa go tsenya batho bangwe and batho ba ba anamisa magare wa bone ba itse ke ba leng gore ba pala ke go ikamogela wa bona motho ka mpara a bona boyfriend en cha imisa dipidisi tsa gagwe a nna le boyfriend a gagwe they're doing that and go mo go wena kana setswana sa re more mogolo go betla wa taola wa motho wa ipetla nna le wena re a go bua mme ke sa batle go ipetla ga go tswa mpatela ga go tswa tsa you can take
the horse to the river wa e pateletsa go nwa metsi Yep, a kere yep. go tswa mo go wena ra bua re dira tiro rona wena go tswa mo go wena gore o batla eng. How would you, I'm curious, Osby, about your work in activism, you do community work, right? Have you ever been approached by motho ata gorare kana ke tswa go itlhatlhoba e be ke itlhela e le gore ke na le mogare, right? A ba go kopa advice ya gore kgang ya teng we bega yang both to their partner and, well, even if it's not their partner, but their partner or their family, ba go botsa hela gore how do I open the conversation and ha ile go kile ga go iragalla wa ba ra hore ba bantsi batho ba batlang go gonna ba bangwe tle ba go ngwa tsene mo relationship nga hitlile a ntse a tlhagana dikobo a sa itshireletse go pele ha bona gore relationship ya bone it's a step sa lenyalo ke gona a tlang go gona ta bogele gore kana monno la modimo le ke ntse ke re mme gona ana re wa bona wa ntlhaloganya so ha go ntse halo o mora o reng o mo gakolla o reng ga se mo se tsamafo gantsi o kgona go ira motho gore a bone gore go botlhokwa gore a bolele partner gore kana hela gore wa re o ntse o nwa dipilisi tsa go tshweleteng o dina sentle o kgona go itlhela viral load ya gago e le undetectable gore a gore yang transmittable gongwe kgona gore la go testa ena a ba ntse a itlhela le negative It's possible. mme o bo mmolelela nnete nna ke dumela mo go boleleng motho nnete Yeah. because step go na le ba couple e ke itseng mosadi le monna ba nyalane mme mosadi a sa bolelela rre gore o tshela ka mogare monna o tswa go lemoga ba ntse ba na le 2 years mo lenyalong la bone wa bona gore diemo tse dingwe di bokete a lemoga kana a bolelwa a lemoga gore a gore o itemogetsela ba botsa gore what is this e be go nna matlhakatlhakano gone ga go batla re nna selfish ka botsogo ba ga o rata motho ga go ja mo di mo ntse di ntseng yalo o batla go tlhalosa gore wa rata motho ga you know if you keep that kind of information from them really Gape, is that not actually a crime mo Botswana ga se gore molato mo- o tsenye mo mongwe mogare mogare ke sa lebala O penal itse. code 50 ke man 57 pen ke lebetse Yeah. ke lebetse mme le ke molato ka gore le nna nkile ka tsamaya kgothe thata ka tloa ka decide gore let me do this ke tswe mo kgannye ke dire motivational speaking yeah ke molato le mo o kgona go buelela kana o ela tronko and still on the issue of disclosing mme gape cause go mo gore a marotho le rona ba re negative ke ntse kare go tswa mo go wena gore wena o itshireletsa go le kae mo diemong tse dingwe rotlhe ba re tshelang ka mogare le rotlhe ba re sa tsheleng ka mogare gore go tshireletsa mokapelo wa gago ang wena o negative o itshireletsang go a pele ka bo negative ba gago ke batla re ntse re le mo kganyeng yone ya disclosure to say it's a crime if you don't disclose your status. What is the law or kana gape ko re tla ke simola ka re molao wa reng le batho ba e tsayang ga status sa gago se ka discloseiwa? Has that ever happened to you? Maybe let's start there. ga go molato go tlhoka go disclose status sa gago go molato gore re itse status sa gago gore you are positive o na le mogare go bo robala le motho So basically o spread the virus. Yes. mme gone status sa gago ke privacy ya gago Okay. ga go molato So the disclosing is not mandatory. yes as long as you don't infect yes Okay. Now, if somebody discloses your status without your permission, what does the law say? And has that happened to you? How does society react to it? there was this man Ratinam proposed I even as I'm proposing really antaleditse lunch ya la re o rata ka ke irang ka teng so go ra gore mongwe ba mpona ke na le a ba molletse wa mo itseng a re mosadi o tshela ka mogare o batla mo wena antaleditse lunch ya kore le batho ba propose mo gona go se go ntiragala motho o kgona go disclose sa sa go mothong wena ibile o sonne ready gore o se disclose o mo disclose ya ba ira ya le batho and nna ka gore nna ke public already ga go ntse se
mme hela ke filela ene o ileng gore o batla go ba status sa go private mme ha ngwe la motho a sa itse kana la o tsotse public status ha ngwe bo especially go ngwa le batla go simola sengwe se se rileng wa bo batla go mmolela kana ko feelang gore you are ready for that is motho mongwe go heta go pela go mmolela. It's not good for diragala thata. Yeah. Tla re bue ka stigma, because at some point we're going to want to arrive at you know, how does a relationship and an intimate sexual relationship work le batho ba ileng gore o mongwe HIV positive o mongwe HIV negative. But tla re bue ka, because you were diagnosed 26 years back, gore ame re likile kgang ya stigma mo Botswana. You know, have we destigmatized HIV in the last 30 years? Hello, from the beginning of you know, re tla go itse HIV and AIDS re le Botswana to now. Stigma yone re hukuditse somewhat. Stigma se hokotsegile mme sentse se teng. Kana le bogologolo mo Ministry of Health ne ke fila gore ba se dira ka mabaka gore kana tlebela go bona ka le bona ka lona hela ko batho ba HIV le go diplisana le ditseela ko mme gona na ke rata ke ba kgole gore na re ke 2004 a ke 2003 ga go kgakala mme ka bona ba khona go tlhakanya bona ba lwetse ba HIV bona ba tshelang ka mogare HIV ba sa ba kgetole le dipilisi di tsewa go go lo one ke tsela gore seo ba se hokoditse mme hela kana stigma gantsi o se bona ha le wena o stigmatize mme hela le sone se teng gore ha o sa amogela le ha o sa stigmatize o nta gore nya tsa metsi a o nwa le o ska tsa ke khona go fila gore ka gore kopiele o fila gore o nwa ka yona a bona go gore ke tle sengwe sengwe ke khona go dira gore ke stigma la se stigma gore go batla re ikamogela rona batho ba re tsanga mogala o batla re ikamogela gore stigma se re ska ra sa bona thata se teng me a se kalo compared to dingwaga tse di hitileng. You're watching the Purple Playroom, and if you've just joined us, thank you so much for doing so. Every Tuesday from 10 to 12 midnight, catch us on Gabs FM. Today's conversation is with an HIV/AIDS activist as well as motivational speaker, Boikobo Kenosi. I believe the conversations we're having are definitely not to be missed. Let's continue the conversation right after these Vox Pops. We did have Masa, our producer, getting on, doing what she does and having purple conversations with you. Let's check out some of these conversations. Some of the things is all about the character. How we have different feelings. We have things that we see around. It depends on how are you mature enough to make a decision over this is what I want to do. Festival has to change to the way they are. I have to be mature enough to know what most you think about lying. Logo se se batang se kan tsula hala molemo ja I get it. Kona go scanner bua ka molemo but what you see or what manifests outside is what has happened within I get it. So just the truth happened inside and reality manifests outside. So that's what I get right already. Thank you. And you know, how often do you engage in testing for STDs, STIs, and just, you know, taking care of your overall sexual wellness? I don't want to lie. I will test after that. It's been a long time. It's like you want to say more just 3 days back in when am I going to go to the hospital and test and check for my own wellness, because happens that I think at now I'm 50, but some of the things say feel a pain at least you have a report or no, this is what
se happening mo go nna na ka ona a rekise. This is the Purple Playroom. It's a show about sex because if it's about sex, We're talking about it. I don't know why it's a tongue twister today, but my name is Ross. I am one of your hosts on the show. The other is my very good friend and colleague, Miss Cathy Malejane, otherwise known as Curious Cat. And we're sitting down with a very special lady today. I just feel warm being next to Vio. She's so comforting. I just, a really special guest to have on this show, a survivor. She calls herself somebody who has survived HIV for 26 years. I wanted to ask you, kana at the beginning of the conversation, re simolotse e le gore no o imile, right? Is that your only child that you had gone ka 2001, 2? One. No. Ne ka nna le ngwana o mongwe wa bobedi. Same father. Same father after how long? After 2002, Emma. 2009. 2009. That's when I started ARVs by then. After birth. Yeah. So now that bana ba gago ba godile, I'd like to believe if one is from 2002 and one is from 2009, ke ba ba tona gompieno ba kgona go tlhaloganya dio di le dintsi. How did you ibile when did you disclose your status to them? O ba tlhaloseditse o reng hela, and how did that conversation go for them? Wa mosana ke bolo go mmola kana tsana go junare. Wa mosetsana ko motona? O motona. Emma. She's 24. Yeah. Ke moletsa tsana go junare. And hey, o itse re ke ngwana mosana e bentse la mosana. She was supporting me in everything. Yeah. Ke ga go ra ke sna go bolela o motona. Ona ba lola go nnela dipidisi kana e bile na kwa teng. Kana go a dipidisi le cha o mongwe gana go tla ka yone. O mongwe a ile go ga metsi. O mongwe le na tla ka yana bona. So ne le batho ba ne ba tlhaloga mme ne ke ba ise counseling pele before I come public about this. Yeah, and they know now gore they know about the virus. Gore dithuto tsa teng, you made them available to them gore ba ka ithuta ba tlhaloganya sentle gore ke eng gore go diragalang. Ibile go na le eno wa mosana ke latsa bana ba babedi ba ba tshelang ka mogara go nna gore go sekolong ba sa amogele ba sa reng a ba ra ma ke dise go mama na buelona batho gona na ba coping that okay. Yeah. Ba tlhaloganya to that extent. Yeah. Ke rata show ya lona ba gaetso ke go pa gore le tselise go ba tswaneng ha di I think ke batla dikolo. Yeah, right. E batla dikolo. I would love to take it to high schools. I would love to take it to universities. Yes, tertiary. Ka Yeah. gore ke bona ba ileng gore ba simolla go nna sexually active, in fact. Yeah. go kula go dikolong tse di ne ke ba rekela go shadishadi a primary school. I'm telling you. Primary. Ne ke le ko Tsabong Unified ke le last year ne ke le ko kile go buisa bana ba teng go batla le simola ko dikolong tseo bana ba le kana ka tlheletsela gore ke bana kana ba go batsadi go re nna ga ba se re ngwana ke ngwana ga gore wa go bua le ngwana a setse ile a itse sengwe le sengwe wena o ikgela ngwana se kgele ngwana ile mogolo bana ba tshwana le gore le bua le bone as early as possible. Ko di sinareng ko di junareng ya bontse le bana ba ne le bagolo. Yeah. So the issue of dating and now doing that with HIV, is that something that you've tried to do? Have you gotten back into the dating scene? Because you said you had the kids. I assume you're not still with the father of your children anymore. So are you back on the scene? And if so, go bereka yang, go tsamaya yang? Ma try to date. Motho ne ke date le nna le negative. But ra khaogantse ke do di sera. He was just a good someone who was supporting me like I did. No, disclose it. This was already now when you were an activist, so out with your status. Ne ke disclosed it to N, but he was there supporting me. Nkile ka rata go tsena mo relationship. Naska ya no. Okay. What happened? You want to know this story? O tsere ke ne ke ile ko molong kwa eta e phega lo ria le ke ba ipele ro ngwana e ke tsana mo spa. Ha ka tsong le ke kela ro ya emela go leng ya gora nkeme so ke fine. Aban target na le meeting ko ga borone mme ke kopa number ra gore tla bo okay be re bua re ra di date ra di yone bone mo ga di thi what gone mo e le ke fela gore re go ra gore go ha e ka ro tlhaetse make mo le se motho go sia Yeah.
Yeah. Mono le ka ngo botse re ke ntse ke se tshegang e be ke tswela mo go ene ke eng ha ke re gape ke dutse ke tleng o di emetse ha o bolela motho Yeah, ka you're se expecting them. Wa bo setse o ipatse. so morago hela my father was sick gore a re ke a motsa ke misa check up ha ke le go hela ka ke le mo corridorong ya di ARV kgate ya HIV ya ba ya IDCC kwa ke bona re o le mo line ya teng The gentleman. Ene gape. After how long? Ga wa ya go mo dumedisa. Hello. Remember me? le kutlile botlhoko nako ya teng ka gore a ba tswa a go tswa ko saiding ya ka kola ba tsamela re ngope ke tswa go hetsa mo sepetela mole after 5 mme ha seng go a boela so ne ga ngotisa botlhoko a bona Yeah, gore re anong he's not bana kana gore a gore I had gore ke go mo senga go sena mpoletse gore ke be ka matela go tirong ke go mo senga ke sa moitlhele ke re le moranteletse ba gana go mpolela go nna nteng ba fila gore go ngwa nkolota eng Yeah, of course. Baka se ba tlo ikhala ke mona e ke mara ke a go nna ba sene ke mara ke re mo go itirelang ga se gone wa go sia le go folle baka le le kae go ikhala leng ha o bona motho o mo itseng kana nna no sia ka gore no a sia ke gore so batho ba ngwe ga go tla ba tlhaloganya that's why ke rotloetsa batho go kae gore batho dirang passport Yeah. before a tlhakana dikobo nna le passport eno ya ko tebelopele yo Yeah. mme ga tsamaya ba di rekisa ka Apparently, go kile ga nna le nne so mongwe o tshwerweng e le gore o na no. Story sa teng ne le gore there's somebody that I know, one of my grandparents' neighbors ba re go dileng le bone e ne le nurse. I think o kubilwe ko tirong ga ke gakologelo go ha le gore a ona tserwa license, and I think that's something you should be able to have your license revoked for. You can't possibly be trusted to practice, but ona rekisa negative diagnoses. Yes. Imagine how much damage that has done and how many HIV infections she's responsible for. So ga o bona ke bua kone passportana motho a gongwe o kgona go itira ka ene road e be re ko morago a ba patela tsa go tlhaganedi ko ka moso a ba ira ekete wena ko yana o mo infectile ha motho la behavioral o ipotsa gore go tla diragalang ka that's why ke kopa gore nna le passport a botshelo ba gago crossa sex ne tla nehela ka passport will never go wrong kana ha batho ba avoida dithuto tsa HIV and AIDS, you know, there's a lot of common or a lot of misconceptions tse di gonang go nna teng ka AIDS tsa gore, you know, hanka share metsi a lwena I'm going to get an infection, or if this happens or if that happens, maybe if I give you oral sex, or you know, something like that. So when how ntso tsamaya in your practice of speaking to people and getting to understand gore ba itseng ga ba itseng, what are some of those you know, misconceptions tse ba na leng tsone tse ba tsamang ba di tlhaloganya as the truth, but you know, it's wrong. Batho ba ipolelela gore ke nnete e se nnete ga re bua ka HIV AIDS. ba tsona matsi a ba tlhaloganya HIV ke hela gore nna se ke se lemogileng bone hela ga ba itlhokomele ba e tlhaloganya ba itlhokomele ga gona se ba sa se itseng ha ke etse tlhogo ke gakola gore ne ke ile go buisa bana ba ko Boikobo o itse gore ga ke bona kwa tene ke tse re lebaka ke abstain wa bona gore a re ke a ba bolela bana yana ba teng gore kana you can abstain bogolo lona santse le le bana ga ka tla rena ke kgona go abstain to this lona la palelo ngwana o mongwe emela she was 19 a mpotsa gore a was big ke batla go mpolele gore wena gore go abstain go kgone a nna re palelo ngwana o 19 years wa bona ke gore it's rough in the streets, man. that's why ke re ke re ko baneng bana gape ma 2000 ba bua ba bulega ba bua le lona ke batho ba buang especially ba phuthuloga ba phuthuloga ka dikgantsong tsa tlhaganelo go ba phuthuloga ba bua so tla ngela ke show ya lona ke tso lead re yang cause ke show e siametseng bone bana yana Ko tla go itse re ya rabile kgang ya teng ya ne re le go khotleng ya re go se ka ba golo ke ha ba emile khosi a re hey ngwana o ke more arabang bana le sa ba helle pelo, because otherwise because they're going to do it anyway. They're going to do it. ba re ba palelo bone ba bua gore na re a palelwa tota le khona o khona yang a mpolela gore o khona yang ke followe se o se dira so
kore bana ba tlhoka rona gore se ka ra ba hela pele re bue le bone because ka ra ke go bola kgosi ya le na ema ka dinao ya re ngwana nyane o tswa mo tseleng ke re tlogela ngwana Yeah, go tswa mo tseleng ga gagwe, we can't stop, Yeah. you know. But then would, you know, ke sa go tseneng ganong Cathy, would you guys then, and I'll ask both of you the question, gore, knowing what we know about my 2000, you know, jaaka Ausbia sa tswa go tlhalosa gore bone they want what they want and they're going to do what they want regardless of what we say. Would you guys advocate then that we put condoms in schools so that at least they have protection? Color schools, you mean what? Primary, tertiary? From maybe secondary going forward, because obviously they are starting early. Rire. I don't think putting condoms without the education is very good. Yeah. I think there used to be something called PACT Mobotswana, and I wish we could bring it back and sort of have it back, because it's one thing to have condoms, but are they going to consistently, correctly use those condoms? And then also, you'll find that these younger children are having sex with older people, right? Yeah. Intergenerational relationships. A lot of the time, that power imbalance that exists in those relationships, it's, you know, as even if you're the younger person, even if it's like a condom, or let's use it. If I'm buying you the iPhone. Yes. So this one, I think, it's good for us to have these conversations so that even that older person oiling, you know, the one who then maybe insists on unprotected sex, should be aware that maybe you know, HIV/AIDS. So if anything, this needs to just be a reminder to everyone that protect yourself. Yeah. And much as we are saying you can contract HIV/AIDS from one person, the person you thought was the love of your life, Yaka Ausbiana. The minute you're having multiple concurrent partners, you're kind of increasing that risk. And the minute you're not being protected, you're basically opening yourself up to it. A ko rateng bana ba rona kana ngwana ga re sa mohele rato re sa ne le nako le ene kana gona ana rona batsadi ke tle re fila gore a kereketse ngwana ke phone smartphone le nna ke tsana ke ke nna hale monna me nna hale re thola re le mo difounu khante re ya mara go roba le rato le ngwana a le tlhokang khante le hale bona ko ntle kwa mo gene o dula mra rena ke a go rata a le mo haile lone la ikhlang a le tlhoka mo go rona o fila gore ke lone la ba maru ene o itekela mo teng a ko re nne le nako le bana ba rona re bue le bana ba rona ka dikgang tsa thekenoloji go gore ga ke letse gore le mona kong ya gompieno e batsadi ba ba santsane ba tlhobiwa ke ditlhong go bua le bana ba bona ka dikgang tsa thekenoloji go bua le bana ba lona ka gore tle re ema ra go ba le bana ba la form 4 ha ngwana ba la form 4 o itlhela ngwana sa bolo go nna mosadi a santsa go ba la form 1 They know more than you. So what do you think about the condoms situation? Nna ke tsela gore mo nakong ya gompieno bona Ross le Cathy tiro e kana ke ya lona bana ba bone bana ba go dikolong bale kana ba kae bo 15 16 17 less than 18 and ga re ke re ngone less than 18 e be re tsa di condom ro bala ka sona a re tsenye thuto mo go ene ka selo tle re ka e kgonang gore ra go e dira yang ga kitse mme hela nna ke re petsa mo ga kitse gore lona le bona. No, very true. Yeah, definitely education, and sex education is a large part of our why on the Purple Playroom, why we decided to have this show, why we decided to have these conversations, and why, if it's about sex, we're talking about it, right? So I want to talk now about medication, because the issue of ARVs being available, the issue of getting tested, I think you've explained to us, but you need to keep checking your viral load, you need to keep testing, because once your viral load is past a certain point, that's when you need to get on the ARVs. Won't correct if I'm wrong, but you know, like you, that's how you managed to stay for about 10 years without getting on ARVs, because rest, you know, exercise, take care of yourself and help keep your viral load down, because if it's low, you don't need to be on ARVs, but once you start, you need to stay. We did see, especially with the pulling out of USAID, there was talk, but our government did come and say, no, what have you seen on the ground? Simple. And if not, what are the ways that you'd advise people? Thank you, ma.
a ke rata ke boele teng ga moragonyana ga le gore kana nako ele ya rona ele ne se no testa ga CD4 count ya go ile 200 o bo kana e hita ga di 200 go go godimo o bo sa ne le dipilisi tseo tsa di-ARV mme gompieno maletse ke treat all ga o le HIV hela o nela dipilisi tsa di-ARV ba getso ga o di tsaya sentle hela kana di ritiba tsa mogareo ga di o ritibaditse o kgona o nna undetectable ga o le undetectable go raya gore ga kgona go passa to your partner mme ga o tsaya dipilisi tse o tla o dipilisi o tla o reng mogare wa gago o boela gore o nne bogale bone boo yaanong bogolo e re ga le santsane le sa batle go shara megala ya lona tsang treatment ya lona sentle e tseng sentle gore le seka la hitisa mogare wa lona mme a ke rotloetse gore go seka ga dirisiwa condom ga go sena tlhakano dikobo e buisanwang ka gore na le di-STI gape re na le di-unwanted pregnancies tse e leng gore di a diragala le gompieno jaanong that's why ke sa rotloetse batho gore ba seka ba dirisa condom ga mogare wa bone o le undetectable ga ke re o kgona go nna undetectable ba go kopana le motho o na le mogare ba ta bidisa mogare wa gago wene gongwe wa gagwe o sa laolwe ke sepe go ga le nontha o reng ka pale ne go sa kgang ya melemo gore a e teng sentle ga o tshela ka mogare wa HIV every 3 months o tshwanetse gore o checke dibete tsa gago di-kidney eng ra di nwa dipilisi tse that's why ke rotloetsa batho gore ga ba di nwa ba tseye le metsi a mantsi mme di ama teng ya rona mme se se botlhoko re na le since 2024 end of 2024 towards end of 2024 go itlhela gonana gore o kgone go tsaya madi a checkang tsone dio tse ga go kgonagale a ntseng a le teng madi mabanana ke ile go ba tlholana ne la CD4 count hela and CD4 count ga e botlhokwa go na le sebete le diphilo mme se tsotlhetse ga dio go thata le melemo ke a tle ke utlwe batho ba ntshwanela gore mata se tlhake kopa madi a pagamang ne ke ile go ke ya go tsaya dipilisi ne ke hilo di le 5 go taya gona dipilisi mpha ke go tsaya gape go thata mme ga ile gore le wena o ikeletse rena re tshela ka letshogo ka gore ka nana dipilisi re tshela ka tsone botshelo ba rena botho and wena ko ntle ko botswela o itiseletse hela wa re reng very interesting. But maybe we should, before we leave off, talk about PrEP. Oh yes, for what's available. Maabane ke le go gae. Someone knocked. He's an HIV mother. A kopa gore mashi ga yo ka sepatela a thuswe ka mashi. A kana gore tina mashi ke bokae. Wa go mo thusa jang and obviously ngwana wa alla ka o swantse go bana. Ke do tse di wikete di thata ga go motlho go telelele e ka re ministry wa health o ka ba nkutwa a ntsha le tshole le mo go rona la re tlhalosetsa gore go tla iragala yang go setse go le thata already o ka re paracetamol e seo e be go nna le ARV. Can you imagine the difference between the dispensary sa dipilisi ke se ke hite mo go sone ke ga ke go tsaya madi ke gone go ntsentse dingwe ka go tsa go private land mabana ke santse go tsa ke tletsa so lo no obviously gore ra ke a check up ami ke a go tsa teng go gane let's talk about PrEP gore o tlhaloganya eng ka PrEP le gore dirisiwa jang and a o ka rotloetsa motswana gore a tse PrEP especially motswana e leng gore o mo kotsing gore o ka tsona ke mogareo PrEP ke pilisi e leng gore e ne le batho ba sa tsheleng ka mogare e teng mo Botswana e tsa mahala e teng mo Botswana e tsa mahala ke e ne le batho ba leng gore da HIV-negative mme se se monate ka PrEP ke gore ga se tlhola le mo bodiphatseng ba go tsena ke mogare o ka emisa pilisi e le nwang botshelo botlhe ke ARV e leng gore e ne le batho ba leng gore da HIV positive mme PrEP yone e tsewa ke batho ba negative e prevent HIV o kgona go emisa PrEP nka bua ya ka ona ke pilisi e leng gore e bolaya megare e mesha in 72 hours. Okay. So if I have unprotected sex or if I've been exposed, I can take PrEP to clear that. Very interesting. I think in closing, I'd just like to know, tota ebile ke tla kopa gore o bue le thata motho e leng gore o itemogetse seemo sa gore o na le HIV/AIDS, especially that time, because I know a lot of people go into depression
a lot of people go thata tota gore ba ikama go na le ba e leng gore tota ebile ba fella ba itsetse matshelo. You know, they do all sorts of go na le ba e leng gore ba tle ba disa ga botshelo ba ka it's over, let me start taking drugs and you know let me infect everybody gore ga go ka ke ga lwala nna hela kana Kenosi. e nna hela e nna hela o na le mogare. Yeah, so just speak to that person o mo gakolle gore ga go ntse yana ya ka re ntse re bua ga se re botshelo ba gago bo fedile. You can still live a very productive life, you can still have beautiful children as you have, and you can still continue to be productive and help other people the way that you are doing. Emma ke rata ke simolola ke bue ka bona ba e leng gore ba tlogetse dipilisi ba bantsi ba batlang ke ba support-a gore ba kgona go boela dipilisi kana go tlogela dipilisi wa bontse o ikatlholela leso ka gore go tshimologong hela go boletse gore pilisi ke o tshelang ka one botshelo botlhe a so ga o tlogetse dipilisi ke rata ke bue le wena gore ke kopa gore o bone ba bongaka o bone dipilisi nako ya santsane e le teng ga gongwe ka nna lesego tsa go tsaya sentle ke rata ke bue le bone ba e leng gore ba palelwa ke go ikamogela ba tshwara ka mogare o mošwa one gore ke a itse gore go thata mme gore o kgone go ikamogela e compare le motho e leng gore ene o ikamogetse di-ARV nako ene di seo so go seng malatsing a se teng hela ke mokane HIV ya malatsing e la English medium ntebelela o bo o kgona go nna ga ba tshele wena o bo bona gore o ka ikamogela go le kae ke wena o ka ikamogela la o ka tsamaya wa counseling wa gore ga o sa batle go amogela ga gone o ka pateletsang gore o ikamogela ka gore HIV ga e sa tlhole e gomagometsa go bola a ka la ntlha ikamogele o tshele ka treatment ya gago o bo o emisa go anamisa megare e mešwa nka re a ba tswana ko gae ke riana. Yeah. This brings us to the tail end of our conversation on the Purple Playroom. The first of its kind, this conversation. We hope to have so many more just like this. Cathy and I are pledging right now live on this show that we're going to try to take this program to schools because touching and there's a gap where we should be having these conversations definitely. But it has been an honor and a privilege to host such an amazing woman, Boikobo Kenosi. She's an HIV and AIDS activist. She speaks to her community and has a lived experience of HIV for the last 26 years, has survived it up till this point. If that's not an inspirational story, then I don't know what is on the Purple Playroom. But I've thoroughly enjoyed this conversation. What have you taken away, Cathy? I've taken away especially the issue of passport, and I feel so validated. I'm going to use that from now on. I feel so validated because that's something that I've always kind of done and thought I was a bit weird. I think one of the first dates that you should be having with somebody should be making your way on to the clinic to get yourselves tested, and go to the point is go together so that it avoids the bought passports to it. So I think that's a really important one. And it going back to one of our first episodes where we said we have this hookup culture that doesn't make sense. And bareng le mo maitisong bo rekela mmeo di six pack wa itse gore ke yone passport ya go exactly. So yaanong re batla go gakolla especially bo mme. Unfortunately it comes to women. I think we said this as well gore you need to be the gatekeeper as a woman to say you need to have these standards set high, because unfortunately a lot of the time we've talked about how gender bias is there. We're going to look at you funny if it's a woman more than anything most of the time. But I just think across board, everyone should be interested in taking care of themselves. And I love what B said earlier, be selfish, right? If you keep it to yourself. If you have contracted HIV/AIDS, be selfish with it. Keep it to yourself. But if you are HIV negative, be selfish and take care of it to make sure that you keep it. So I want to ask you a question I asked Swift on the show earlier today, and I said, Swift, with everything that we have learned in the last 30 years about HIV and AIDS, obviously he's married, but if you were single, I asked him, and I'll ask you now, Cathy, with everything that you know, Hela, about HIV and AIDS,
grades and dithuto tse e leng gore o godile di le teng. And even now after this conversation, if somebody whose company you enjoyed, who you think you might want to start a relationship with, Cathy, came to you and said that they were HIV positive, would you be willing to enter that relationship with them, knowing that there's a way for you as well to remain HIV negative throughout that relationship? You're saying something that's very important, but there's a way for you to remain negative. So I think more than anything, the transparency of that individual, like how are you, how honest are you, how much do I see you taking care of yourself, right? So if that is the case, then I don't think I would so much have a problem. I would have a problem if I find out. Oh, no, if I find out, I will sue you. I'm not going to be like me. Be like, oh, English media, movie stuff. High Court of Botswana. That is, no. what would you do, Ross? Again, honesty. Not that I can. Assignment e ngwa go e be le mpolela gore la ka ntse le tswalang. Sho yona e ka tshentsha baswana. And re batla go tsamaya le wena the same spaces so tsena mo go tsone ausbi o bua le batho. We also want to go with you, re go boledise hela once or twice in the next couple of months re bona gore o dira eng jang le bomang so that we can tag along. I think we would be very appreciative of that. But me same honesty, as long as we are disclosing everything from the get-go hela, we can have the conversation starting from there. Let's give you this opportunity, Ausbi, to share as we close the show. Nkara motsonela go ga ke mora ke re a re rateng bana ba rona ba khona go nna positive ba le bo 20 ba le 19 ba tshaba because ba go feel rejected. A re ba rateng, a re ba hand support. Motsona go gae wena o tshelang ka mogare ke kopa ka bojotho gore say no to HIV new infections. Just say no to HIV new infections. Ra ka khona ga re ka dira se. So stop this multiple of concurrent relationships. Ke a le kopa a re emiseng dikgang tsa go nna. A re emiseng dikgang tsa gore re kopana go maitsong re go tlhakana di kobarsa di cities ka uso. Ha o ka iphitlhela maphakela o soga ka gore ga ke se gore gate alcohol e bereka yana. Wa ikutwa ke te ga go tsamela sentle. Tabagala go tleliniking ba go hepe po e emiseng gare mense. Ha o sa khone go tshela botshelo ba gago o dirisa condom bogolo tsa PrEP release ke mahoko a me a bo hela. There are those people though. But this is not a license to say go and have unprotected sex and then go run to the clinic and get PrEP, right? Don't do that. These are some of the things that you need to realize for it will have consequences on your life. So take care of yourself, basically. And I think I want to close off saying that the way that I love myself and those around me, I would want everyone to take care of themselves and just make sure we are selfish with ourselves. Did you know that I'm a certified peer counselor? You told me. You did tell me. Yeah. So then let's get this show on the road. And I think more kids need that because I was certified as a peer counselor when I was 15 years old, which means I could go and speak to my age mates about HIV and AIDS. I think, Malatinga, those conversations aren't happening. Kanya Peg needs to happen again. It was a good initiative. We need to start something up again. That's how we wrap up our show, ladies and gents. A very special episode of the Purple Playroom with myself, Ross, and my very good friend, Ms. Cathy Malejane. Follow us online. We are the Purple Playroom on every single social media platform that you can think of. Subscribe to our YouTube page. We are 9 episodes. No, 10. This is our 10th episode. 10 episodes deep. Happy 10th Purple Playroom anniversary. Check us out on YouTube. We're on Facebook by the same name, on Instagram as well as TikTok. Follow Treehouse as well. That's Treehouse spelled Haus. That is who is, or rather, those are who the lovely people hosting us are today in Block 5 Gaborone. Come and check them out and experience their beautiful menu as well. And until the next episode, thank you so much for joining us on the Purple Playroom. Cheers. Beats.